Hello everyone, this is the Prophet Madungwe from Remaining the Desire of All Nations based in Harare. Let me just welcome everyone who is watching us right now live. Maybe you are in the United States of America, maybe you are in UK, or maybe you are in Zimbabwe, maybe you are in Harare or Bulawayo. Let me welcome all our viewers who continue to watch us and who continue to support us. May God bless you, may God grant you all the heart's desire, whatever you desire in your life. Let me continue to update the things of the spiritual things, what God is saying and what God is saying about coronavirus or the latest things upon our lives. So let me start with the today I'm going to discuss about two topics which we talked with God. First, we talked about trousers for women or for men. Then secondly, we talk about coronavirus and the Satan's arrest. So these three topics I'm going to discuss with you today for the next few minutes. I'm going to be allowed by God. So we see when the prophet visited heaven, I'm not the first person to visit heaven. Even if we read the book of 2 Corinthians chapter 12 verse 2, we see Paul mentioning of his experience in heaven, where he said, I was caught in third heaven, in paradise. I saw things which but he was reporting his experience 14 years ago. He said, whether in spirit or in body. Let me clarify what I'm trying to say, what he said about whether in body or in spirit. So we see when he said whether in body or in spirit, we see Paul visited heaven several times. So saying whether in body or in spirit, Paul was saying, handichaziva kuti pamwe pacho ndakashanya here pa experience yakapedzisira kuripota yacho yaari kuti 14 years ago. Ari kuti handisi kuziva kuti ndanga ndiri mumweya here kana kuti munyama, nekuti anga ari munhu aigara achivhizita in heaven. So same with the Prophet Madungwe. Prophet Madungwe, most of the time he visits heaven by the grace of God. So Paul akashanya kudenga zvokuti akapedzisira asani akukaunda kuti paya ndakavhizita panyama here kana kuti pamweya. But let me explain further, let me try to elaborate or to clarify more kuti when you visit physically or a spiritual body or a spirit, zvinofamba say how it is, how it transpired for you to visit heaven. Let me explain how I visit heaven. Because on vazhinji vanoita problem with how a physical man can visit heaven achidzoka. Kuna zvinhu zvakadaro kuti munhu anokwanisa kuvhizita heaven achidzoka. Kuna zvinhu zvakadaro because munhu wese aenda kuheaven haadzoki. Yes, Elijah went to heaven. Yes, Elisha went to heaven. Yes, Enoch went to heaven. Even Jesus Christ went to heaven. Ndo vanhu vakaenda kudenga vasina kudzoka. But Paul aenda achidzoka. Sevhesi yandataura kuti 2 Corinthians chapter 12 ndo painda Apostle Paul. So Prophet Madungwe vanoenda both, whether physically or spiritually. So physically, Prophet Madungwe vanopinda inonzi transfiguration, being converted from physical body to spiritual body inoshandiswa nema-angelic. Kana kuti body yakamuka ina Jesus Christ ndo inonzi the angelic body, the spiritual body. So unongoita transfiguration like in Matthew chapter 17 here, Jesus Christ, when Jesus Christ was transformed from physical to spiritual body, akangochinjwa body yake nobvaenda kubody inopenya. Even paakamuka akadzoka ane that body yaipenya zvese. Saka that body kana waiswa converted from physical body wenda to that body, wakukwanisa kuvhizita heaven. So heaven is not the blue sky we see, but heaven is above the blue sky. The blue sky is the spiritual realms which demarcates that the earth ends here, and after that you study the spiritual realms of heaven kusvika wasvika kudenga. But when you reach heaven, so heaven is suspended in air, but suspended in air, you get hanged to God, and everything chiri hanged, like sun is hanged in the air, like moon is hanged in the air, then the heaven is suspended in the air, but suspended irikubatira kuna Mwari. So uchisvika unosvika pamagates, wopinda first heaven, wopinda second heaven, wopinda third heaven. So ndataura nyaya the spiritual body kana munhu achishanya in heaven. Then the secondly part, the spiritual part yekuti physical part uno convert from physical body to spiritual body. Let me explain about the spirit part. Elisha was with the Gehazi, then anoti Gehazi pawatora mari kana something, the gifts from Naaman, ndakuona I was with you. Elisha was divided into two. So kana uchiinda
in the spirit man kana kuti spiritually unodividwa into two. A human being is divided into two. Jesu anoti ityai uyo anouraya nyama nomweya, not anouraya nyama chete. Saka we see kuti Satan anouraya nyama chete, ityai uyo anouraya nyama chete, kwete anouraya nyama nemweya. So we see kuti Satan anokwanisa kuuraya nyama chete, ndo the first death anditika then the first and second death zvinoitwa naMwari, nyama kana kuti mweya. Saka munhu ari divided into two, the spirit man and the physical man. Saka kana munhu achivisita in the spirit anditi anodivide, is divided. The spirit man yosara this flesh yatinoona, then the spirit man inobva yabuda ndo inovisita heaven yoita touring. Saka Prophet Madungwe managed to visit heaven several times, both spiritual, which is the body, then spiritual. So this encounter when we were in heaven, we talked about the three stories and that nasi ndichataura. First issue, let me talk about the trousers, kuti bosi vanhu vanogara vachinetsana kuti matrousers, vamwe vanoti vakadzi vasapfeka matrousers, vamwe vanoti vakadzi yayo zviri wrong, vamwe vanoti vanhu munenge muchitaura zvamuri kuda. But let us clarify what God is saying about that story. It's a controversial story. Nekuparidza kwavakadzi zvakare ndichadzibata tichiita this interview. We see this is what we talked with all the angelics or the heavenly body. Chinonzi heaven, when tikati heaven confirms, kureva kuti heaven departments ese kubva kuheavenly army kusvika kuinformation department kusvika kunature department, vese vanenge vataura, even Christ, even God, vese vanenge vataura. Saka panonzi heaven confirms. Saka this is what the heaven confirms, kurati the all delegates, but departments ese kusanganisira Christ, kusanganisira even God, all the heaven yakabatana as the whole heaven. Then kana tikati that says the Lord, kana that says God, tingoreva kungoti Mwari chete ndo vakataura ivo vega, but not kuti mamwe ese maangelic kana madepartment. But tikati heaven tikureva kuti Mwari ndo, tikureva kuti munhu wese, tikureva kuti all maangelic and all the departments. So we see kuti Prophet Madungwe vasvika kudaro, we discussed heaven ikaconfirm their position. So their position vakati about matrousers. Let us go back to the Bible, tichibva from the creation, maplans aMwari kuti zvakafamba sei ndo zvakaitika pameeting yacho, zvichirivhiliwa kuti apa zvakafamba sei. We see kuti Mwari vachitanga Adam naEva vakasikwa zvakafanana, mukadzi akanzi the photocopy this, ndobva vanhu vapiwa anonzi marobes, vanoshandisa marobes, because in heaven even currently as we are talking vanoshandisa marobes anonzi even Daniel, I saw God wearing the robes. Chinonzi a robe, it's something chinonzi chinobva from top to bottom, hachina pachinoonekwa the join kana no chinonzi robes. Saka ndo chinhu chakapiwa kuti vanhu vapfeke, even vanhu vese ndo zvavaipfeka kuOld Testament. But tanzoti fambei mbichana a little bit, we see kuti vanhu a trouser was introduced by God during the priesthood, because we are nguva ya Moses, Exodus time, panonzi vaprofita vaikwira pa altar. Saka vachikwira pa altar, robe yakafanana nedress, iri muclass like a dress anditika. Saka munhu wese aingopfeka zvakafanana anditika. Bible rinoti murume ngarege kupfeka semukadzi anditi. Yes, tinoramba tichirowa that method yekuti murume anofanira kunge murume like sezvamunoita kuti vanhu vamazuva ano makupfeka ma-earrings ndo zvaireva kuti murume ngarege kufanana nemukadzi, hamufanira kuita dressing inofanana. So even marobes acho ane madifferent anditi marobes akasiyana, but ese ari marobes anditi. Saka toona kuti papriesthood pakatanga the priesthood office nguva yana Moses paExodus time, we see ndo pakaintroducwa trousers mainly for the priest, vanhu vanoenda papulpit. Saka trousers was designed for that vanoenda papulpit, kuti pavanoenda papulpit, because pulpit kana paaltar inzvimbo yakakwirira mutembo. Saka ndo paikwira muprista. Saka paikwira hembe dzake dzaibva dzamushamisa zvokuti vanhu vanoona zvipfeko zvemukati kana kuti ma-private parts of a priest. Then the trouser was introduced to cover up the shame to the priest. Ndo pakaintroducwa trouser, ndokubva raintroducwa. Saka trouser mainly richiintroducwa naMwari, it's for the pulpit, harisi rekupfeka, njerekuisa papulpit kuti uvhare nyadzi. Saka vanhu they borrowed that system kuvhara nyadzi, ndobva vachiisa matrousers evarume, vaisa matrousers evakadzi. Saka varume stop blaming vakadzi kuti aiwa tisi tinobvumidzwa munhu wese. Saka Mwari vakati havana basa nazvo, because muri kutraya kuvhara shame kuti musashama. Saka motive yenyu haina basa, but trousers is meant for
papulpit kuti munhu asaita shame, ndo purpose yazvakauya. Saka vanhu kana vakatora for that purpose hazvina kuipa, because vari kutraya kuvhara shame yavo. Saka hakuna ane right yekuclaima kuti trouser nderemurume, trouser nderemukadzi. Hakuna zvinhu zvakadaro, trouser ndere for pulpit. Otherwise varume futi havana kutombo authoriziwa. Nditi vakaauthoriziwa chaiwo naMwari, mapriest vachienda, but hapana chakaipa because motive yenyu yakanaka. Moona chakaita sei zvakaita kuti malanguages azowanda panyika, kuti tizova nemaSpanish nechi, inyaya kuti motive yevanhu, Mwari vanotarisa the motive. Genesis chapter 11 pa the Tower of Babel, we see kuti pa Tower of Babel, handiti pa Tower of Babel vanhu vanga varipo vaida like kuti for their glory. Saka ndo Mwari vakazoni